4장 1절, 1 Peter 4, 1절로 2절, 1 and 2, 베드로전서 4장 1절로 2절입니다. chapter 4, verse 1 and 2. 같이 읽어볼까요? Let's read together. 시작. Therefore, 그리스도께서 since 이미 Christ 육체의 suffered 고난을 for us in the 받으셨으니 flesh, 너희도 같은 arm 마음으로 yourselves 갑옷을 also with the 삼아 same 이 mind. 육체의 고난을 For he 받은 who has 자가 suffered 죄를 in the flesh is 그쳤으니 ceased from 그거는 sin. 다시 사람의 정욕을 쫓지 않고 오직 And he no 하나님의 longer 뜻을 should 쫓아 live the rest of his 육체의 time in the 나머지를 flesh for 살게 the 하려 lust of men, but 함이라. for the will of God. 이 사장에 보면 어떻게 하면 죄의 법을 이길 수 있는지 써 있습니다. Chapter 4 tells us a hint as to how we can overcome the laws of 육체의 sin. 고난이 필요해요. The laws of sin is overcome with suffering. 육체의 고난을 받으면 죄의 법을 이깁니다. If you suffer, you will overcome sin. 특별히 어디서 고난을 받아야 되면 교회 안에서 주를 위해서 고난을 받으면 죄의 법을 이기게 돼 If you 있어요. suffer in the flesh for the church, within the church for the Lord, then you will overcome the desires, the cease from sin. 이 하나님은 구원받은 사람에게 고난을 God 허락하셨습니다. allows sufferings, even for born again Christians. 그리고 베드로전서 2장에 보면 고난이 있는데 고난을 잘 참으면 하나님 앞에 아름답다고 이야기를 하고 According to 있어요. 1 Peter chapter 2, it says that if you endure sufferings for the sake of God, then that is beautiful in the eyes of God. 고난이 오면 참아야 돼요. When you suffer, you must endure it. 때로는 징계로 인한 고난도 있고 Oftentimes, our sufferings come because of our own follies. 애매한 고난도 있고 But sometimes sufferings come just because we're a Christian. 주를 위해서 받는 고난이 And 있습니다. there's sufferings that we receive for the sake of the Lord. 근데 고난을 잘 견뎌야 죄의 법을 이겨요. But when you overcome and endure through these sufferings, then you can stop. 특별히 주를 위해서는 더 많은 고난을 받아야 됩니다. We must suffer more for the Lord. 이 실은요. 구원받고 나서 내가 주를 위해서 어떤 고난도 받지 않는다라고 하면 하나님께도 부끄러운 거예요. If you were to say that I have no sufferings before God and I'm a born again Christian, there's nothing more shameful to God than that. 이 갈라디아 6장에 보면 이 바울이 무엇을 고백하냐면 내가 그리스도의 흔적을 했다고 이야기하고 있습니다. According to Apostle Paul in Galatians 6, he says he bears the mark of Christ. 이 바울은 고난받은 많은 흔적이 있었던 거예요. Paul had marks, visible, verifiable marks of suffering for the Lord. it seems 예수님은 내 like. 죄를 위해서 죽으셨습니다. The Lord himself died for our sins. 내가 근데 주를 위해서 받은 고난의 흔적이 아무것도 없는 And 거예요. there's no mark whatsoever in my life of suffering for the Lord for what he's done for me. 그 주님 앞에 진짜 부끄러운 겁니다. That is a shameful life to live. 내가 정말 하나님 앞에서 받는 고난이 뭘까? What exactly is the suffering that I receive? I'm going through right now. 우리 before God? 각자에게 물어봐야 됩니다. That's a question you have to ask yourself. 주를 위해서 고난이 많이 받으면 죄를 그쳐요. If you suffer from the Lord, and the more you suffer, you will stop sinning. 시편 119편에 봐도 내가 고난 받기 전엔 그릇 행하였더니 According to Psalms 119, it says, "Before I suffered, I was as this, 이제는 주의 말씀을 지키나이다. but now I keep your precepts." 고난 받기 전엔 그릇 행한 You 거예요. know, before you could live a certain way before suffering. 자기 마음대로 살아간 You 거예요. lived your life the ways that you wanted to live. 근데 이제는 But now, 주의 말씀을 지키나이다. I've learned and kept your precepts, the laws of God. 이 사람은요 고난을 받아야 철이 들어요. People mature when they suffer, 근데 고난이 없으면 철을 들기 어렵습니다. but it's very difficult to mature if you do not suffer. 어제 청년 모임 가서 이야기했더니 청년들이 웃더라고요. I said this in the Young Adults Fellowship yesterday, and they kind of burst into laughter. 결혼하면 고난이 많아요, 없어요? You know, when you get married, is there more sufferings or less? 결혼하면 You get married, is there more sufferings or less? 모르세요? You don't know the answer to that? 아시죠? I'm sure you do. 아이를 가지면 고난이 많아요, 적어요? If you have a child, is there more sufferings? 고난이 많아지죠. Yeah, there's more sufferings. 아이가 하나다, If you have one kid 두 개다, or two children 아이가 두 명이다, or 아이가 셋이다. if you have three children, 고난이 계속 많아지는 거예요. that multiplies your sufferings. 근데 고난이 많으면일수록 부모는 더욱더 생각이 깊어지는 But 겁니다. the more sufferings you go through as a parent, the deeper you start to think. 사람을 성숙시켜요. That can mature you as a 그래서 parent. 고난 받는 게 유익이에요. So suffering, yes, it is good for you. 특별히 내가 잘못해서 받는 징계성 고난 말고 Not suffering especially for your own sake, for your own faults. 정말 주를 위해서 고난을 받게 되면 그게 내 마음을 정말 주님 앞에 성장시키는 중요한 수단과 도구가 됩니다. But if you suffer for the Lord, then that can be a means, a tool for you to grow in your faith for the 그래서 Lord. 그리스도는 고난 받아야 돼요. So Christians must suffer. 고난. Suffer. 우리 신명기 8장씩 보겠습니다. Deuteronomy chapter 8. 8장 16절. Verse 16. Chapter 8, verse 16. 팔장 16절. Chapter 8, verse 16.
우리 신명기 8장 16절 말씀을요. 같이 읽어볼게요. Let's read together. 시작. 내 fed 열조도 you 알지 in the 못하던 wilderness with 만나를 manna, 광야에서 내게 which 먹이셨나니 이는 your 다 너를 fathers did not 낮추시며 know, 너를 that he might 시험하사 humble you, 마침내 that he 내게 might test 복을 you to 주려 do you 하심이니라. good in the end. 복을 주려 하심이니라. 거기까지 읽겠습니다. 이 신명기 8장은 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 광야를 허락하셨는지 이유를 설명하고 있습니다. You know, Deuteronomy chapter 8 is a good justification, God's explanation to Israel as to why he even allowed them to go through the wilderness in the first place. 광야는 고생이에요. Wilderness is a place of suffering. 신앙생활은 고생입니다. Your Christian life is suffering. 우리가 주의 이름으로 더 많이 고난을 받아야 죄의 법을 이겨요. And the more you suffer for the name of the Lord, the more you can defeat sin. 이유가 뭘까요? Why? 8절 16절에 보면 마침내 내게 복을 주려 하심이니라. Well, verse 16 at the end tells us to do you good in the end. That's the reason. 이 고난 처음에 복으로 안 보여요. You know, sufferings at the beginning stages doesn't look like a blessing. 주를 위해서 고난 받는 건 희생처럼 보입니다. When you suffer for the Lord, it is, yes, appears to be sacrifice 근데 on 그게 your part. 마침내 복으로 바뀌어요. But that sacrifice that you make compared to the blessings that you receive in the end is 내 different. 영혼을 진짜 강하게 하고 Because it makes you strong in the spirit. 영원한 영광을 보게 하고 It gives you an eternal sense of 내 glory. 영혼을 진짜 강하게 And 만들어줘요. it makes your spirit stronger at the 주를 end. 위해서 고난 받는 게 필요한 거예요. So sufferings is necessary for the Lord. 이 한 존 방스라는 사람이 시를 썼습니다. There's a poem written by a man named John Knox. 제목이 고난을 두려워하지 않는 이유. It says, the title of this song, the poem is The Reason Why We Do Not Fear Suffering. 제가 글이 좋아서 제가 You 써봤어요. know, I liked it, so I kind of wrote it down here. 나는 캄캄한 밤을 두려워하지 않는다. He says, I don't fear darkness 새벽이 있기 때문이다. because there's a morning. 나는 태풍을 겁내하지 I do 않는다. not fear a storm 안식이 있기 때문이다. because there will be a calm after. 나는 절망하지 I do 않는다. not fall into despair 희망이 있기 때문이다. because I have hope. 나는 현재의 삶을 두려워하지 I 않는다. do not fear the present 하나님에 대한 진실한 사랑이 있기 때문이다. because I have the true love of God. 고난 가운데 많은 걸 배웁니다. In the suffering, in the midst of sufferings, there's a lot you can learn. 고난 다음에 희망이 있음을 알고 You know that after suffering, there is hope. 고난 다음에 주의 위로가 있음을 배우고 And after suffering, there is the comfort of the Lord. 고난 가운데 주를 의지하는 법을 진짜 배워가는 거예요. Within sufferings, you truly understand, learn how to trust in 그리고 고난 God. 가운데 진짜 나에게 마침내 복 주시는 하나님을 경험하게 되는 겁니다. And the end of all this, through sufferings, God will give you a blessing. 그래서 To do 주의 you good. 고난을 기꺼이 받아야 육신의 죄 그리고 죄의 법의 지배를 안 받게 돼요. For therefore, you must suffer for the Lord to not be ruled by the laws of sin. 그래 그리스도의 이름으로 더 많이 고난 받으셔야 So 됩니다. I encourage you to suffer more for the name of God. 시간적으로도 고난도 받고 Maybe in an expense of time, 그리고 물질적으로도 희생하고 sacrificing materialistic things. 그게 마침내 다 복이에요. All of this is a blessing. 꼭 더 많이 고난을 희생을 할 때 복의 주인공이 되는 겁니다. So I encourage you to welcome suffering because the more you suffer, the more of a blessing you will receive in the end.